Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So barkanku da sake zuwa ajin koyon lissafi. So yau muna so mu yi magana akan equivalent fractions. So shi da equivalent fraction abin da yake nufi za ka yi multiply numerator da denominator na fraction by the same number. Number iri ɗaya za ka yi multiply. Numerator shine number na sama, denominator shine number na ƙasa. A misali yanzu idan kana da fraction mai a over b, to idan kana so ka samu equivalent fraction ɗinsa za ka yi multiply numerator and denominator din by the same number. Mu ce a misali c, in kai multiply numerator by c, to shi ma denominator dole kai multiply shi ma by c. To zai zama to nan kana da ac kenan, a times c all over b times c, shi ma kana da bc. So kaga yanzu nan idan kana so ka dawo baya nan, wannan c din ya cancelin wannan c din ya dawo maka da ab din a over b ɗinka. To kaga kenan wannan is equivalent to wannan, saboda daga wannan zaka iya dawowa wannan, sannan daga wannan zaka iya zuwa wannan. To shine abin da ake nufi za ka yi multiply. Yanzu a misali a ce maka 1 over 2, a ce find the equivalent number of this. Kaga za ka yi multiplying by the same number. Yanzu bari mu yi multiplying by 2. In ka multiplying nan by 2, nan ma sai ka yi multiplying by 2. Kaga yanzu nan wajen kana da 1 times 2 which is 2 all over 2 times 2 which is 4. So yanzu wannan is equivalent to wannan fraction din na farko. Kaga 2 over 4. Idan kai reducing nan zai dawo maka da 1 over 2 ɗinka. So yanzu 1 over 2 is equivalent to 2 over 4 kenan. Wannan shi ne ake nufi da equivalent fraction. So za a iya baka fraction like 2 all over 3 is equals to box all over 6. Sai a ce ka samu wannan boxing. Kaga equivalent fraction ne, an samu equivalent fraction ɗin da yake nan wajen. To amma sai aka ɗauke guda ɗaya daga cikin value. Kamar yanzu wannan 1 all over 2 equals to 2 all over 4. Sai a cire wannan 2 ɗin a ce ka nemo shi. To shine wannan. The simplest way kawai da zaka yi shi easier, kawai kai cross multiply. Wannan yayin multiplying wannan, wannan kuma yayin multiplying wannan. In wannan yayin multiplying wannan, kaga 6 times 2 kenan is equals to wannan shi ma yayin multiplying wannan, kaga 3 times wannan box din kenan. So dama wannan box din kake nema, sai ka yi dividing by number da yake jikin box din. Kaga nan sai mu ce over 3, nan ma sai mu ce over 3. Kaga wannan zai cancelling wannan kenan. Yanzu dai for box din da muke nema will equals to, kaga nan 6 times 2 muna da 12 all over 3. So idan kai dividing 12 by 3 kuma sau nawa uku zai shiga 12, kaga 4 ne. So therefore number da yake nan sama kaga kenan 4 ne. Saboda idan kai multiplying nan by 2 zai baka 4, nan ma kai multiplying by 2 zai baka 6. Kaga an yi multiplying by the same number kenan, ya bamu 4 all over 6. So wannan shine equivalent fraction. So mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan muku yi subscribe YouTube channel din mu ba ku yi a ajin koyon lissafi, sannan ku share wannan tutorial din da muke yi under fractions na kananan yara ne wanda suke primary 4 zuwa 5 haka zuwa JS1. So za ku iya nuna musu kalla. Mun gode.